Okay, today we will discuss about heat energy or thermal energy. Ya, energi panas. Ya, energi panas. There are a lot of advantages if we, what is that? We learn about heat energy. Wait a minute, I will share my screen. Okay, wait. Okay. Can you see my slide? Okay, thank you. Heat energy. Every day, we need heat energy. Ya, setiap hari kita membutuhkan energi panas. From stove, dari kompor, from the sun, dari matahari, from the iron, dari apa itu, setrika, and then maybe maybe penghangat ya. Biasanya kalau kamu tinggal di Eropa itu ada penghangat ruangan. Kalau kita tinggal di Indonesia itu ada pendingin ruangan ya. Barangkali ada yang sudah pernah ke Eropa. Sehingga energi itu sangat penting sekali di Eropa. Kenapa? Karena di sana musimnya bisa musim dingin and the temperature can be minus. Jadi temperaturnya bisa minus. Can be -5 and so on. Bisa -5 dan seterusnya. Kamu bisa bayangin kalau -5 itu rasanya seperti apa. Makanya energi so important for Europe people. Jadi orang Eropa, orang Amerika yang memiliki iklim musim dingin, hujan salju, itu sangat penting energi itu. Dan kita harus bersyukur because of our demography, kita berada di Khatulistiwa yang ya setiap tahun pasti kita dapat sinar matahari, dan matahari itu gratis, sinar matahari gratis. Ya, jadi cahaya matahari itu sebenarnya ada energinya, yaitu energi foton. Jadi seakan-akan cahaya itu terkuantifikasi atau berkelompok, kemudian bergerak dari matahari ke bumi yang mengenai kita. Sehingga di Indonesia juga banyak solar cell pembangkit listrik tenaga matahari. Baik, anak-anakku semua, ini nanti akan ada beberapa perhitungan yang mungkin kalian anggap bosenin gitu ya. Cuman insya Allah enggak lah. Ya. Kita akan discuss about heat energy ya. Oke. Heat energy. Heat ya. Energy. Kalau kita ngomong heat saja itu sebenarnya sudah energi ya. Kan kemarin kita sudah membedakan antara heat dengan temperature kan? Ya. Insya Allah nanti kita akan ada bahasan. Baik. Sebelum ke slide ini, saya akan ke slide yang belakang ya. Nah, saya akan ke belakang. Oke. Have you got the workbook from school? Workbook like this? Okay, very good. Very good. You can open page 83. 83, you know? 83. We try to answer understand the questions or the type of question of Cambridge curriculum. Jadi kita akan pelajari sebenarnya soal Cambridge itu kayak gimana sih? Di luar negeri itu soalnya kayak gimana sih? Gitu kan? Kita we want to try to know the materials from the other countries about physics, especially heat energy ya. Unit 10 energy. Oke, sudah ketemu anak-anakku? Have you found? Mbak Fania? Sudah ketemu enggak, Dok? Ya. Sudah dari tadi. Oke, thank you. Now I need your help. Ya, I need your help to read the text. Who wants to read the text? First, you can raise your hand.
No one. Okay. So I choose one of you. Mbak Humaira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Humaira, please help me to read the what is that? The text from Unit 10 Energy, exercise 10.4. Yang ada kotaknya nih, Kakak. Ada aku nanya. Page 3. Halaman 83 sudah? Iya, sudah. Ya, from top to the bottom. Dari atas. Silakan baca. Dari Anna ini ya. From exercise. Exercise 10.4. Okay, please. Exercise 10.4. Hitting a block. This exercise will give you practice in interpreting graphs of experimental data. Anna investigates the cooling of a metal block. She put the block in a bath of hot water for 10 minutes. Using tongs, she took the block out of the water and dried it with a towel. She placed a thermometer in a hole in the block. She recorded the temperature of the block every 5 minutes. Okay, thank you. Thank you so much. Enough. Okay, now let's observe of this experiments. Yeah, exercise 10.4. Hitting a block. If you don't understand, it's no problem. Exercise apa sih? Pokoknya nggak apa-apa ya. Kemudian this exercise will give you practice in interpreting graphs of experimental data. Jadi kita nanti akan belajar tentang grafik dan data dari eksperimen atau dari percobaan anak-anak. Ya. Jadi ini konsep di Cambridge. Jadi kalau mau praktikum dan seterusnya, kita sudah dapat data ini. Anna investigated the cooling of a metal block. Jadi dia itu menginvestigasi atau what's that? Ya mengamati lah, ya metal block, blok metal. Metal itu logam ya. She put the block in a bath of hot water. Block, hot water. You know, there is a correlation. She put tahu kan, menaruh blok itu ke dalam hot water, dalam air panas. For 10 minutes, selama 10 menit. Nah, kita bayangkan sekarang. Jadi ada blok, kita taruh di air panas selama 10 menit. What will happen? What will happen? What will happen to the block? By the way, what about Mas Raka? What about your opinion, Mas Raka? If we put the block in the hot water about 10 minutes, apa yang terjadi? The hot water temperature will go down slowly. Thank you very much. Jadi Mas Raka memandang waternya panas, bloknya enggak, metal bloknya enggak. When we put the metal block to the water, hot water, kata Mas Raka, hot waternya akan turun. Metal. Ini yang hot kan waternya, Mas. Tadi mengatakan, oke, nggak apa-apa. Bukan, bendanya. Bendanya kenapa? Bendanya metal atau ice? Metal. Berarti ikut panas metalnya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Your first answer is not wrong, ya. Jadi tadi menyatakan bahwa airnya suhunya akan turun, nggak apa-apa, karena metalnya kan dingin. Jadi di situ ada kesetimbangan, ya. The temperature of metal is rising, the temperature of water is go down, what is that? Decreasing ya, sampai equilibrium, sehingga sampai kemudian seimbang suhunya. Jadi kalau metalnya itu rendah suhunya, airnya tinggi, kemudian dia akan, begini, equilibrium. Nanti kita juga akan ada materi itu,
ya, about Black Principle, tapi kita belum bahas. Oke, thank you very much, Mas Raka. And then using tongs, she took the block out of the water and dried it with a towel. Jadi blok metalnya kemudian diangkat, ya pakai alat namanya tongs, ya anggap aja tongkat atau apa, pokoknya diangkat, ya kan? Kemudian and dried it with a towel. Jadi dikeringkan dengan towel atau apa? Handuk ya. Handuk. She placed a thermometer in a hole in the block. Setelah diangkat, dried with a towel, ya, and then she placed a thermometer in a hole in the block. Jadi ditaruh termometer di bloknya. She recorded the temperature of the block every 5 minutes. Nah, setelah itu dia itu mencatat suhu dari blok, metal blok dari logam itu setiap 5 menit sekali. The graph shows Anna results. Nah, ini adalah grafiknya. Ya. Di sini times per minute, ya. Jadi 5 menit, 10 menit, 15, 20, 25, 30, 35, 40. From the graph, show us that the result only measure from 0 until 40 minutes. Jadi diukur dari waktu ke 0 sampai waktu ke 40 menit. And then, now I want to ask Mbak Khalasa. Mbak Khalasa. Assalamualaikum Mbak Khalasa. Waalaikumsalam. Okay, now I give you questions. What is the highest temperature of metal block from based on the graph? Mbak Khalasa. There are 80, 70, 60, 50, 40, 30, and then 20. So what is the highest temperature of metal block after taking from the hot water, Mbak Khalasa? 30. Huh? The highest. 80. 80. Very good. Kan gitu aja pertanyaannya kan? Pertanyaannya setelah diangkat dari air, hot water, air panas, metal blocknya, logamnya itu suhu tertingginya berapa? 80. Very good. Thank you, Mbak Khalasa. Nah, okay. We still stay to the graph and I'll give you questions. Mbak Karina, Assalamualaikum. Show up your video, please. Mbak Karina. Okay, Mbak Fania, please help me, Mbak Fania. Okay. Yeah. Mbak Karina, now my second question is, what is the lowest temperature of metal block after taking from hot water? 30. 30. Ya, very good. Good job. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya tadi mudah. Suhunya, dan Mbak Fania bisa menjawabnya dengan mudah. Suhu berapa? Suhu terendahnya dari metal block setelah diangkat dari hot water itu berapa? Gitu aja kan, based on the graph, berdasarkan grafik. Nah, sama Mbak Fania sudah dijawab, yaitu 30. Very good, Mbak Fania. Oke. Okay. Now the third questions I'll give to Mbak Grace. Assalamualaikum. Mbak Grace. Ya. Okay, Mbak Grace. There is a question for you, ya. Ya. Okay. My question is, based on the graph, is the temperature of metal block rising?
This is yes or no questions. Is the metal block temperature is rising based on the graph? Mbak Chris, are you with me? Okay. Mas Fabian. Ya, Pak. Mas Fabian, my question for you, is the temperature of metal block is rising after taking from hot water? No. No. Tapi turun ya Mas ya, suhunya turun nggak naik ya? Oke. Iya. Ya. So this is the question I think so easy for you. Jadi yang Pak Ustaz juga tanyakan adalah apakah temperaturnya itu naik ketika diambil dari air yang panas? Jawabannya tidak ya, justru turun. Mbak Fani yang ngantuk ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, tolong videonya semuanya dinyalakan, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, Mas Lukman, Assalamualaikum. Mas Lukman Nur. Ya, salam. Mas Lukman, please help Ustadz Yugo to read the question number 1. Number one. Yes. Study the graph. What was the temperature of the block at the start of the experiment? Oke, tugasnya hanya membaca ya. Yes. Study the graph. Ya, kamu lihat grafik. And then, what was the temperature of the block at the start of the experiments? Mas Lukman, Yeah. kira-kira jawabannya apa? Temperature of the block at the start of the experiments. Anyone knows? Mas Lukman? You don't know? Okay, Mas Fabian, because of raise hand. Okay, please, Mas Fabian. Read the question again. Mas Fabian? Loh, Mas Fabian? Your mic, ya. Read the question again. Study the graph. What was the temperature of the block at the start of the experiment? 80. 80? Oh. Okay, thank you. I will lock your answer, ya. 80 from Mas Fabian. Maybe the others has your own answer, not 80. Mas Hikam, what about you, Mas Hikam? 68. What? 68. 68. 68. Okay, thank you. Mas, Mbak Diva Bening. Okay, let's pay attention to the question of number 1. Study the graph. Grafik ya. What was the temperature? Kira-kira Itu tadi apa, Pak? ya? Yang nomor 1 halaman 83. Belum, Mbak, belum dijawab. Ini mau dijawab. Mbak Fania, what about your opinion? What is the answer? Number 1. 80. 80. Jadi, terima kasih Mbak Fania. Jadi ini sudah terlihat ya, what was the temperature of the block at the
at the start of the experiment. Jadi pada saat mulai, suhunya berapa pada saat mulai itu? Ya, mulai itu berarti waktu ke 0 kan? Ke 0-nya itu kalau kita observe the graph, maka the temperature is 80. Startnya 80. 80. Ya, pertanyaannya cuma gitu-gitu aja sebenarnya. But if we feel scary to physics ini because of in English, ya nanti kita juga akan nggak bisa jawab kalau takut itu. Jadi sebenarnya gampang sekali. Oke, the answer is 80 ya. Ini ya. 80, oke. Number 2, please, Mbak Karina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Please turn on your video, please, Mbak Karina. Mbak Karina, please help Ustadz Yugo ya. Read the question number 2. Explain why Anna used tongs to take the block out of the water. Nah, ini pertanyaannya itu apa? Sebenarnya gampang sekali, tapi kelihatannya disuruh menjelaskan kan gitu. Explain why Anna used tongs to take the block out of the water. Because she take it of the hot water. So that's why she used. Gimana ya ngomongnya ya? Ya apa-apa. Aku pakai Indonesia aja ya. Ya, silahkan. Karena nanti dia itu kan isinya tuh hot water ya. Ya. Jadi kan nggak mungkin harus kena panas, jadi dia pakai penjepit biar tangannya nggak kena panas. Very good answer. Because of you understand the question, so you can answer easily, ya kan? Jadi explain why Anna use tongs. Jadi kenapa Anna pakai tongs? Tongs itu penjepit ya. Jadi kayak gini, capit itu ya. Atau apa? To take the block out of the water. Jadi waternya kan panas tadi, hot water. Why Anna use tongs? Because if Anna take the block by her hand is so dangerous because the temperature is so high, so dangerous for our skin. Jadi bahaya untuk kulit kita, ya. Cuma gitu aja sebenarnya pertanyaannya. Ini buku Cambridge ini. Pertanyaannya gitu-gitu aja sebenarnya. But if we don't understand or we don't what is that? We so difficult to understand the meaning of the question, ya nanti jadi sulit jawabnya. Kalau kita sulit, maka dari itu kita harus belajar. Bahasa Inggrisnya harus dikuatkan lagi, and we can study English from YouTube and the others, from online learning maybe ya, banyak sekali. Oke. Ini belum hitung-hitungan ya, habis ini hitung-hitungan soalnya. Saya teori dulu. Oke, yang belum siapa ya? Averus. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Averus. Waduh. Oke. Mas Raka. Ya. Oke, Mas Raka. I need you. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Mas Raka, please read from the instruction. Turn on your mic. Number 3. Decide whether each of the following statements is true or false. Okay, number 1 for you. Number 1. The block gradually got cooler. Itu pakai dijawab dong, Sir. Yeah, true or false? You just choose true or false. The block gradually got cooler based on the graph. No. No? You mean block. false? Yes. False. False.
Oke, saya artikan ya. The block gradually got cooler. Jadi metal bloknya secara gradual, secara bertahap itu menjadi lebih dingin. Oh, pertama. Hah? True berarti. True. Oke. Maybe you confused with the question, ya. Karena eksperimennya itu kan we put the metal block to the hot water. Jadi awalnya kita masukin ke hot water, berarti kan harusnya naik tuh, ya kan? Tapi setelah itu di grafiknya itu yang kita jadikan dasar, we just decide true or false of the statement based on the graph. Jadi kita menentukan true or false-nya itu berdasarkan grafik. Nah, grafiknya kan melandai gini. So, if the statement is the block gradually got cooler, maka benar, true. Oke, thank you Mas Raka ya. Thank you so much Mas Raka. Now I go to Mas Hikam. Mas Hikam? Mana Mas Hikam ya? Hikam, Mas Hikam Insani. Turn on your mic, please. Okay. Mas Hikam, number 2 for you. Read the statement number 2. The temperature of the block fell more and more quickly. True or false? Number 2? True or false? False. False. Aizwa. The temperature of the block fell more and more quickly. False. False. Very good. Now I need to explain why this statement is false. Because you can observe the graph. You know now this is for important. This is important for you. Okay, decreasing like this is not quickly. Ini enggak quickly, ya. Quickly itu gimana? Kalau turunnya begini, perhatikan. Quickly itu kalau turunnya begini. Ya. That is more and more quickly. Oke? Oke. Oke. Jadi perhatikan ya, kalau grafiknya itu begini turunnya set, ya, melandai gini, maka nggak quickly sebenarnya. Yang quickly itu begini, set, ya, ya gitu ya, sangat cepat. Oke. Number 3, who wants to answer number 3? Mas Ganendra. Mas Ganendra. Read number 3, Mas Ganendra. After 10 minutes, the temperature of the block was 70 Celsius. Okay. After 10 minutes, the temperature of the block was 70. False. False. Harusnya berapa? Based on the graph. 60. 60. Very good. Jadi ini 10 minutes ya. 10 minutes sampai di sini kan ini berarti. Ini adalah 60. Okay, so this is false ya. It must be 60. Okay, number 4. Number 4, please, Mbak Sania Tanita. Assalamualaikum, Mbak Sania. Mbak Sania? Oke, Mbak Rizkia Sekar Devi. Mbak Rizkia? Ya. Oke, turn on your video, please. And help me to read
Number 4. Number 4 is for you. Please read number 4. Anna stopped taking measurements after. Wait. I mean number 3. That 4 is by me. After 20 minutes. This one, Mbak. After 20 minutes, the temperature of the block had fallen by 33 degrees Celsius. Okay, after 20 minutes, the temperature of the block had fallen by 33 degree of Celsius. Ya, 33. Bener nggak ya? Based on the graph ya. Setelah berapa ini? 20 menit. 20 menit this one. Ya, bener nggak? Sini kan ya? Sebentar, kita harus cermat. After 20 menit, the temperature of the block had fallen by 33. 33. Ini sebenarnya 20 menit itu berapa ini ya? Nggak kelihatan ya. Kalau di sini ya, 20 menit. Ini 80. Oke. Ini bahasanya adalah had fallen by 33. Jadi turun 33. Ya. 33. Berarti turunnya ini 33. Jadi 80, 70, 60, 50, 30. Ya. Terus ini ke sini. Ya sekitar mungkin. Karena ini enggak apa namanya? Enggak kelihatan kan karena ini diskret ya, enggak bisa ini. Maksudnya turunnya itu 33 gitu loh. Ya. Turunnya yang 33. Oke ya. Oke, jadi true ya. Oke, thank you Mbak. Oke, next. Number 5, I need. Oh ya. Oke. Now we go to Mbak Aisyah Gifari. Mbak Aisyah, assalamualaikum. Kita ke Mbak Aisyah Gifari. Mas Diva, Mbak Diva Bening. Oke. No respon. Mas Averus. Ya Ustaz. Tadi kamu belum ya? Tak panggil enggak? Sudah atau belum tadi? Belum. Oke. Turn on your video please. Oi. Oke, Mbak. Mas Afir, panggilannya siapa? Ayos. Mbak lagi. Panggilannya Averus atau siapa? Ayos. Ayos. Mas Ayos. Oh, Mas Ayos. Tak kira Ayos kayak apa brand? Kamera Ayos. Oke, Mas Ayos. Number 5, please. Anna stopped taking measurement after 30 menit. Oke, thank you. Thank you so much. Good effort. Anna stopped taking measurements after 30 minutes. Artinya apa, Mas? Benar apa salah itu? Kalau dilihat grafik ini. Coba ya. Aduh. Bentar. Ana berhenti mengukur setelah 30 menit. Kalau dari grafik ini, dari sini, nah, apakah benar itu? Kalau Ana itu berhenti mengukur suhu setelah 30 menit. Salah. Kok Iyos. Berhenti, Mas Iyos, kok berhenti ya videonya? Oh, putus-putus ya.
Oke. Salah atau benar ya? Everyone? Salah. 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 Oke. Berarti salah ya, karena berhentinya pada menit keberapa, everyone? 40. 40. Oke ya, very good. Ya. Sekarang Mbak Nasya Maiza. Yes, Dad. Please turn on your video. I don't know you anything. Oh ya, Mbak Nasya, please read number 6, Mbak Nasya. The block cooled because energy was spreading out from it. True or false? Betul atau salah? The block cooled because energy was spreading out from it. Maksudnya apa namanya, metalnya itu energinya itu apa, menjadi dingin karena energinya itu keluar semua, spreading out. Benar apa salah? Setelah ya, taking from hot water, setelah diambil after taking from hot water. True? Very good. Mbak, mana namanya? Mana tadi ya? Mbak Nasya? Yeah. Oh ya, true Mbak ya? Yeah. Ya, jadi energinya itu keluar, menyebar ke udara sama. Oke, very good. Kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung ke ini. Oke. Mbak Rameiza. Assalamualaikum. Mbak Rame. Panggilnya siapa ya? Oke, no respon. Mbak Zahwa. Mbak Zahwa, please help Ustaz juga to read this question. The amount of heat to reduce the temperature of 4 kg of liquid which has a specific heat of 500 kg K from 40 Celsius to 20 Celsius is? Ya, saya ubah dulu ya. Ini bentar. Sorry. Ini saya juga ini clear ya. Ini Celsius saja. Wait. Ini degree of Celsius saja. Oke. The amount of heat to reduce the temperature of 4 kg of liquid which has a specific heat of 500 joule per kilogram degree of Celsius from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius is, berarti dia itu dari satu kondisi, ini kondisi A misal, kemudian kondisi B. Kondisi A ke B. Kondisi A suhunya adalah 40. Kondisi B, what is kondisi B? What is the temperature? Guys? Berapa temperaturnya? Dari 40 ke? 20. 20, very good. 20. Kok kayak 10? Oke, 20 degree of Celsius. Okay, now, you know what is 4 kilogram? 4 kilogram apa sih? Mass ya. Mass is 4 kilogram. And then
The specific energy. What is the specific energy? $500 joules. Okay, 500 joules. Mas Fabian, please keep your mic on. On-kan mic-nya terus ya Mas Fabian. Kita akan diskusi di sini. Mas Fabian sama Ustaz Hugo akan mengerjakan ini bareng-bareng. Oke, Mas Fabian. You know the formula of heat energy? Do you know? I forgot. I forgot. Okay. Okay, this is as known. Ya, diketahui ya. Okay, and then the amount of heat, berarti yang ditanyakan adalah apa? Amount of heat, gitu ya Mas Sofian? Iya. Lambangnya apa? Apanya, Pak? Amount of heat. Q. Ya, Q. Sekarang kita answer ya. Q equal with anybanus? Q sama dengan Berapa yang dibutuhkan? equal mass 4 kilogram. no dot C very good dot delta T. very good delta T from here A to B berapa delta T nya A to B 20. karena perubahannya dari 40 ke 20 berarti 20 kan suhu akhir padahal delta ini adalah suhu akhir kurangnya suhu awal maka hasilnya berapa Mbak Fania? 4 kali 500. No. Delta T, saya tanya delta T-nya. Oh, delta T-nya 20, 40 kurangi 20. Ya, kebalik ya. Kenapa? Karena suhu akhirnya adalah 20. Karena kita ini yang reduce itu hilang kan dari 40 ke 20. Jadi 20 kurangi 40. Karena delta itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Final temperature minus initial temperature ya. Thank you Mbak Fania. Jadi delta T-nya adalah minus ya. Jadi saya tulis lagi Q equal with apa Mbak Fania? M-nya Mbak Fania 4 kilogram and then Mbak Fania C T-nya 500. 500 and then joule per kilogram degree of Celsius ya. Terus delta T-nya delta T, what is delta T? Negatif Minus 20. Degree of Celsius. So what is the unit of energy? It can be reduced like this. This one with this one. This one with this one. You understand? So 4.500 dot minus 20 and the unit is joule. So the result is, what is the result? 4 kali 500. Negatif 40,000. Minus 40,000. 40,000. Iya kalau aku. Ya. Pak Yuko berapa? Ya, up to you lah.
Saya ikut aja. 4 kali 500 berarti berapa? 2000. 2000 kali 20, 40.000 ya. Iya. Oke. And the unit is? What is the unit? Joule. Yeah. Or it can be written minus 40 kJ. Joule. Very good. Nah, Ustadz, ini energi kok minus? Minus itu berarti dia kehilangan energi. He release heat. He release energy. It release, sorry kok he. It release energy. Jadi benda ini liquid itu cairan, release energi, melepas energi. So that's why the Q or heat energy with sign minus. Kenapa? Sehingga kemudian energi itu dikasih tanda negatif. Itu karena melepas energi. Ya. Jadi minus itu bukan menunjukkan menunjukkan fisiknya, secara fisik menunjukkan bahwa dia melepas energi. If this liquid absorb the energy, the sign will be plus. Jadi kalau dia menyerap energi maka dia plus. Plus nggak usah ditulis, plus 40 nggak usah. Ya, 40 gitu aja. Ya, because of this liquid release energy, so we add with the minus sign. Okay? Any questions? Kalau nggak ada, ini ada soal lagi. Ini ada soal lagi. Ya, ini saya kira sudah cukup ya. Kita nggak usah terlalu lama-lama. Nanti kalian bosen ya. Oke ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.